వచ్చినప్పుడు ఛాంపియన్ ఫార్మర్, ది సొల్యూషన్, హౌ టు ఇంప్రూవ్, అండ్ ఆల్సో కడప స్మార్ట్ కిచెన్. అదే సమయంలో అనంతపూర్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం రెవెన్యూ రికార్డ్స్. నాకు ఒక ఛాలెంజ్గా ఉండేది 22A రికార్డ్స్ అన్ని ట్యాంపర్ చేయడం చాలా ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ 6 వచ్చాయి. ఈ 6 కూడా ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ అక్కడుండే పరిస్థితులను బట్టి, మీ ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఒక ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఎతికారు. ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ యూ. దీనివల్ల ఇట్ ఈస్ ఒక గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ కాపకుండా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఈ 6 మిగిలినటి మీరు అడాప్ట్ చేసుకోండి. ఈ 6 మార్పులు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తులు ఛాంపియన్స్గా ఉంటారు ఆ ప్రోగ్రామ్కి. రాష్ట్రం మొత్తం మీరు గైడెన్స్ ఇస్తారు, ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు చేస్తారు. అది లాజికల్గా తీసుకుపోయే వరకు మీరే దాన్ని హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి 100% స్టాచ్యురేషన్ వచ్చే వరకు, ఎఫిషియన్సీ పెరిగే వరకు తీసుకెళ్దాం. ఆల్ కలెక్టర్స్ వీలైనంత వరకు ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎక్కడైతే మీరు 6 ఉన్నాయో, నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లోపల మీరు విజిట్ చేసి, మీరు అడాప్ట్ చేసి, ఆ ఫలితాల్ని వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ 2 ఉన్నాయి, మీరు రియల్ టైంలో మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మానిటర్ చేసుకొని నాకు కంప్లీట్ చేయండి. అవి నాకు చాలాసార్లు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాను, కానీ ఈ 1 year నాకు వచ్చినటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడు రాలా. మేము చెప్పింది మీరు వినడం, మీరు చెప్పింది మేము వినడం, కానీ ఏది ప్రజలకు కావాలనో అవి ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోయాం. ఇప్పుడు వే ఫార్వర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్రేక్ త్రూ. ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ యూ. దెన్ ఇక్కడి నుంచి రాబోయే రోజుల్లో మీరు చెప్పింది సరిగా పనిచేయకపోతే దాన్ని ఇంకొక బెస్ట్ ఇన్నోవేషన్కి వస్తే దాన్ని అడాప్ట్ చేసి మీ ఇన్నోవేషన్ అడుగు వదిలిపెడతాం. మీరు ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి ఐఎమ్ థింకింగ్ మీరు కాంపిటీషన్లో ఇంకా ఎక్కువ రావాలి. అందరికీ సమస్యలు ఉన్నాయి, ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్, కమ్ బ్యాక్. మీరు అమలు చేయండి, దాన్ని ఇది చేసుకోండి. నాకు నెక్స్ట్ కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చే కొందికి ఈ 6, 10 కావాలి. కొంత సమయానికి టోటల్గా ఇన్నోవేషన్స్ అన్నీ కూడా క్షేత్రస్థాయి నుంచి రావాలి, జిల్లా నుంచి రావాలి. అప్పుడే మనకి ఇది ఒక మూమెంట్ వస్తుంది. అది టెక్నాలజికల్ బ్రేక్ త్రూ కావచ్చు, నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో, లేకపోతే ఇక్కడ కావచ్చు. మీకు కూడా అందరికి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, RTIH ఉంది, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్. అక్కడ ఇన్నోవేషన్స్ అన్నీ మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. అక్కడ కూడా మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. అప్పుడు మీకు చాలా ఆలోచనలు వస్తాయి. ఏదైనా సరే విభిన్నంగా, మామూలు రొటీన్గా చూస్తే మీకు అన్ని బాగున్నట్టు కనిపిస్తాయి. డిఫరెంట్గా మీరు అప్రోచ్ కానీ పెట్టగలిగితే మీకుండే సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఈరోజు నేను ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారా? రిజిస్ట్రార్ మీరున్నారు? అంబేద్కర్ రాలేదు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఈరోజు ఒక మెసేజ్ నాకు వస్తే మార్నింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. మన రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుకు పోతే 10 నిమిషాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసి తిరిగి పంపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎగ్జాక్ట్గా 10 minutesలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయి ఒక్క పైసా లేకుండా పంపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. రియల్గా ఐఎమ్ కంగ్రాచులేటింగ్ దెమ్. దిస్ ఈజ్ ది వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మేము చాలా ఆఫీసులు పోయాం. 6 గంటలు, 10 గంటలు, 20 గంటలు, రోజులు, కరప్షన్ అన్నీ ఉన్నాయి. మీ ఆఫీసుకు పోతే 10 నిమిషాల్లో చేశారని చెప్పినప్పుడు నేను చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఫీల్ అయ్యా, హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా. అక్కడక్కడ టెక్నాలజీల లోపం కాదు, నిన్న ఈరోజు అంతా మీకు చెప్తున్నాను. వ్యక్తుల యొక్క సమర్థత, అక్కడుండే ఆ వ్యవస్థ, ఆ యూనిట్ రన్ చేసే వ్యక్తి చేసే మిస్చీఫ్ వల్ల కొద్దిగా మనకు ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. ఇదే జరిగితే ఐఎమ్ టోటలీ కాన్ఫిడెంట్ మనం అనుకున్నది 17% కాదు. నిన్నే మీకు చెప్పాను ఒక మాట, ప్రపంచానికే ఒక నమూనాగా మనం తయారవుతాం. భారతదేశానికి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా మన దగ్గర వచ్చి నేర్చుకునే పరిస్థితికి వస్తారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. ఎక్స్పీరియన్స్ చూసిన తర్వాత
నేను అది కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కంగ్రాచులేషన్ చేయాలి. ప్రసాద్ గారు, మీరు, మీ రెవెన్యూ కమిషనర్ గారు ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అభినందిస్తున్నా. కంగ్రాచులేషన్స్, గుడ్ లక్. మంత్రి గారిని కూడా. అలాగే సార్, ఆనంద్ గారు దీంతో పాటు 22A క్లియరింగ్ చాలా బాగా చేశారు సార్. ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ తీసుకుని జాయింట్ సిట్టింగ్స్ పెట్టి విఆర్ఓలు, ఆర్ఐలు అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు, వారు ఒకటి చేశారు, ఇక్కడ ఏలూరులో ఒకటి చేశారు. ఈ రెండు కూడా తీసుకొని ఏ మోడల్ బాగుందో, ఎవరు దీన్ని బాపట్ల కూడా చేశారు, ఏమ్మా బాపట్ల కూడా చేశారు, బాపట్ల చేశారు. ఆ మోడల్స్ తీసుకొని మీరు ఒక మోడల్ తయారు చేయండి. అది కూడా మనం చేసి ముందుకెళ్ళిపోతాం సార్. సిసిఎల్ఏ మేడం, నేను సాయి ప్రసాద్ గారిని కూర్చున్నాం సార్. చూసుకుని మీ అన్నిటి మీద ఇప్పుడు ఎట్లా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మళ్ళీ మీద వస్తుంది, అప్పుడు చెప్తారు అవన్నీ. ఇప్పుడు కాకుండా రెవెన్యూ వచ్చినప్పుడు చెప్పండి. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. Sir, next is Andhra 2047, sir, 10 Sutralu. Piyush Kumar will lead the discussion, sir. There are all the 10 points. 10 secretaries also will make the presentation, sir. Thank you, sir. Sir, first of all, my compliments to all the collectors who have presented a very good best case studies. మీరంతా ప్లానింగ్ అంతా మీరే తయారు చేస్తారనుకోండి. ఇన్నోవేషన్స్ మేమే చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ Field nunchi kuda, so it's a learning for us, sir. కాంపిటీషన్ క్రియేట్ చేయాలి. Yes, sir. It is a learning for all of the senior officers in headquarters also, sir, how we should improve, sir. One of the best practices in the field, sir, combined with a right leadership vision, is the good combination for our development, good successful model, sir. So we have visionary leadership in our Honorable Chief Minister, sir. Last year, as you are aware, with Swarna Andhra Vision 2047 that we have prepared. During the course of preparation, along with the best of the experts from Niti Aayog and other good teams and all, there were several rounds of discussion. One of the points that Honorable CM sir guided us and nudged us was that how do you achieve this vision? So Padi Sutral is a conception which Honorable CM sir has given us, and it is his conception on 10 modes which should be taken to achieve the Swarna Andhra. In that context, today I'm happy, sir, to present this because now we are going into the mission mode of implementing these Padi Sutralu. Therefore, this is a first time we are presenting the concept. All the request to all district collectors is to understand the spirit behind these 10 missions that we are creating and to ensure that in the field it is implemented appropriately. As all of you are aware, Swarna Andhra 2047, we have set a goal park for us in 25 years, $2.4 trillion economy, 55 lakh per capita income. This is also combined, I mean, with the entire planning has come by taking up the strengths that we have in our geography, the geographic advantage, the long sea coastline that we have, the connect that we have north-south, and these have been taken up looked at by the experts before arriving at the Swarna Andhra vision that we have created. This is also all of you in the field have an exercise for Mandal vision and constituency vision, which also combines into this, the overall state vision. Now, in terms of demographic profile, social profile, and economic profile, where we want the state to go, where we are heading to, because 25 years is a long time to talk of specific strategies, which will be every 5 yearly we'll be adopting it. But this is the goalpost that we have taken up. All of you are well aware of these social and demographic targets that we wish to achieve by 2047 and the Viksit Bharat and Swarna Andhra 2047 plan. Now, in this, as I was telling you, the Honorable CM sir has given us these 10 sutram. These are the 10 principles. These are 10 pathways or approaches that we take to achieve the vision that we have done. It is already well established now in the psyche of the government. Last 1 year, in different aspects, components, we have been looking about, talking about it and doing some activities on this, starting from zero poverty, relative and absolute poverty we should be tackling, population management, skilling, water security, farm tech, global best logistics, cost optimization, product perfection, Swachh Andhra. Already you are aware that we are doing what activities we are doing, deep tech. So these are the 10 principles. Now, why do we need a mission for these? Because these are already something which are a work in progress. To achieve the Andhra vision, as I said, Swarna Andhra, Padi Sutral are the 10 guiding principles. These are long-term objective. Each sutram defines a long-term objective, and that will transform the key sectors of the economy, infrastructure, social and development sectors. These are complex in nature, multi-sectoral, because it is spread across
various ante each sutram kuda రకరకాల different components lo untundi kabatti it is broad and spread across, and therefore there is a need to have a consolidated effort. Also there is a need for dedicated leadership and accountability. Some cell should be looking at each of the sutram, what is happening and how we are taking it forward. There has to be a vision and a mission statement. What does the sutram tries to achieve, and what is the strategy or action plan that has to be taken up. Similarly, a collaborative effort across different departments and across the field is required to achieve these. So keeping these in mind, the government has now decided that each of these 10 sutram will become 10 missions. So 10 task force will be there for these 10 missions. You can see before you zero poverty. I'll be heading this mission. Then population management, Saurabh as Secretary Medical Health, he will be looking at it. Skilling is by Secretary School Education, Kona Shashidhar Garu. Water security is by Sai Prasad sir as Water Resources Special CS. Farm Tech by Rajshekhar sir as Special CS of Agriculture Department. Then Best Logistics, Krishmabu sir as part of the Special CS R&B and Infrastructure. Cost optimization, CS sir as Energy sector. Product perfection, Yuvraj as Industry Secretary. Swachh Andhra, Suresh as MUD Secretary, though Panchayat Raj also will be in the task mission, combined effort will be there. Then Deep Tech by IT Secretary Bhaskar Garu. So these are the 10 missions that we are presenting, sir. Briefly, sir, these are 10 presentations, 5 minutes of the concept we will present, and then we will open for discussion, sir. That is the structure. So I will start with zero poverty, 5 minutes, sir. Zero poverty mission is already established, the objective being eradicating the poverty, ensuring social economic security to all citizens, unlocking the prosperity from families and to all sections of society. The approach will be through in the zero poverty mission will be P4. Already, P4, lot of you have looked at it. There are certain issues that I will be, bringing to towards the end of my 5 minutes. Then there is a new initiative that you are aware as part of Family Benefit Management System, FBMS, as part of the RTGS that we are preparing. So the objective, as I said, to eradicate first of all absolute poverty. Mostly it is over. I mean, they can be very, very minimal, significant, but that there should be no absolute poverty. And relative poverty also, people we have to bring in the aspirational category. Strengthening through P4 public-private people's partnership. Ensuring saturation and convergence between various government schemes, also getting the community for through P4 into as a sustainable effort that we are doing. Empowering families as a growth as a basic unit. Also allocating a family score. Ante what is the family level of poverty that the system of a family score and a family benefit card that is being provided. So these are the different various ways. The task force will include planning, of course, we are steering it, Panchayat Raj, MUD, health and medical health care, school education, technical education, GSWS, RTGS. So these will be different, major departments which will be working under this mission, and there will be an implementation cell in the planning department. Now, just to introduce real-time governance, you are already aware, yesterday a detailed presentation on different dimensions of real-time governance, RTGS layers were presented to you. In this context, one of the fundamental or bottom layers of RTGS is the Family Benefit Management System, the database which captures 25 attributes. As you are aware, government the database requirement is federated across, and that federated approach is correct actually, because each department at the cutting edge, for example, a school education department or WCD will have their own database to look at and access various schemes. So while that federated and architecture is good, but it should draw upon, because with the big data analytics and the machine learning, the way we have the advantage of the technology today, we should be able to collate them and also have a unified structure. So that is an effort which experts, team of experts from RTGS and from the family benefit in planning department, we have one Samagra unit which is looking at it, and that exercise we are taking up. So different databases, then they form into this family benefit database. These are the attributes which are drawn upon from the information that is available. There are some places where unverified or unauthenticated, or as you call the Aadhaar authenticated data fields are not there.
that with the concerned departments, like with the MUD department is doing a drive, Panchayat Raj also is doing, energy department, some seeding problem with the Aadhaar seeding for household was there. So that there are certain golden standards required for this database validation to be done and to be accepted as a golden truth of truth. So for that, the internal work between the RTGS and the concerned department we have done. There is a format in which we do the field about 8 to 10% verifications are required. So rather than taking a full-fledged verification, the other day we decided, Honorable CM Sir had reviewed that we will go for a limited validation in the field, because much of data is already lying with us and which is also already current and authenticated, in the sense that for welfare fund pensions, every month we are going to the doors of the people and verifying it. So it is authenticated data. So wherever it is there, we need not collect it back. So this is an exercise already going on. I request all the collectors to bestow your interest, have a review on this one reviews to ensure that for your district it is done in a proper manner. As I was saying, from 55% saturation, with the back-end exercise about 90% saturation we are getting, and there is a gap of 8 to 10% that will require certain level of field verification, which as a protocol we have developed, and by January, and that exercise also will be completing. Now, the idea here is that, under the zero poverty mission, we should be able to converge different schemes, and it should be automatic, event-based rather than, query-based. So WhatsApp governance, and we have today the penetration where we can identify when a child turns into from 5 to 6 years. So automatically the Aadhaar number authentication, that fingerprint or biometric authentication should happen. It should come in the database of school education department, or from WCD, the child has to be migrated to health department. So these migrations and these integrations should be happening at the back end with the technology penetration that we have today, and it should be a hassle-free experience for the citizen. I think we are doing good in terms of taking that experience to the people. As Honorable CM Sir said, about 10 minutes is in registration department is a record of any sorts anywhere in the globe. Also, I think internationally also that kind of experience is also there, which is something which is remarkable by international standards. So today the delivery with the use of technology should be at that level, and also it should be able to identify correctly the family and what is the level of handicap or vulnerability that the family suffers from the family score side. So that being the case, we are also working on a family card, trying to shift away from the ration card, because ration card there is too much of pressure and has its own dynamics. So there is in the design family score that will be given, and a family card that will be having a look like this. We will be giving by next year. We are experimenting and looking at this, and we'll take some time to perfect this and then come in the field. Now in this, basically we are looking at 5 buckets of people. So we are depending upon the family score that will be given, depending upon their income level, depending upon what is it government benefits that they get, and depending upon P4 or community benefits. So X plus Y plus Z. So X being their own income, Y being government schemes benefit, and Z being what we can mobilize from the community side. So that X plus Y plus Z should be above the poverty line and the standards. So in that context, we have these 5 categories that we are talking about, starting from struggling to emerging to stable and aspiring, and then prosperous. So these are the income levels that I was talking of. Green portion being the income levels. If this is below that yellow line, yellow line is also relative. It is the poverty line, and then the aspirational line, the growth line, beyond which the family can be said to be aspirational. This is the spirit behind P4. So we are asking the communities. Of course, the yellow line above is a government, so welfare program. X plus Y should be giving, and whatever is the aspirational thing that should come from P4. So this is the overall scheme in which we are talking about P4. We are talking about welfare program convergence, so that a complete comprehensive approach can be taken to zero poverty. That is the zero poverty mission as part of the Pradesh Sutralu. So as said there, income below poverty line, government schemes has to support, like the welfare pensions that we are giving or other schemes that we are providing. Between poverty line and growth is the aspirational class, where we have to get in tie up with banks, tie up with community, and take it up. And beyond aspirational, it is that some kind of a guidance that is required to the family. This is the spirit behind it.
Now, also, I like to draw your attention on what is happening in the P4. You know, as you are aware, we had started in the after Gadi in March and July, we had done a special drive. There were certain problems, Lopal, that had come to our notice, and we have now rectified them. In last 3 months' time, we have rectified that data. There were a lot of that unwilling or government tie-ups that we wanted to rectify. So finally, we have shortlisted about 21 lakh families. So these are the families which require the active support. In that 10 lakh families, already there is a Bangar Kutumbam that we have identified, and there is a Margdarshi, about 1 lakh Margdarshi, which is after about 1,83,000 we have removed the people who are not willing or who are wrongly entered and all. The 1 lakh are people who have been contacted and they have shown their interest. But there are certain problems. What we did also was mapping these with the GSWS staff. So, oka village lo suppose 10 mandi dattadar unte akkada 10 mandi Bangar Kutumbam and oka suppose Asguru dattadar unte tie up cheyadam jarigindi. There is an app also developed, but unfortunately there is no response coming from the, I think, GSWS and MDOs involvement engagement రావట్లేదు. అంటే ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా CPOs పెట్టారు, విజన్ యూనిట్స్ లో కాన్స్టిట్యూన్సీ విజన్ యూనిట్స్ అండ్ వాళ్ళకి కూడా ట్రైనింగ్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఐ థింక్ మోర్ యాక్టివ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది కలెక్టర్స్ అండ్ MDOs is not forthcoming in this. I have requested, we have in the CSR meeting also, this is an item that we want to include, and now as a key performance indicator also this will be integrated. My request is that please go back and have a look at it, spend 1 hour time, call for all MDOs meeting and then ask them that what is the number that has been given to you. CPO has this number, he'll be able to tell you. It is a simple exercise. There is a person who is willing to give, he has also confirmed it. There are families who want to this mapping, match has to be done. Suppose in one family, somebody has said that they want to do some training program of a computer or some other thing, and that there is a person who has said, come. So we have to, the MDO or the GSWS staff has to talk to them, say that this is a requirement, please do this, and that matching has to be done. So that is after the correction, it is already there, but it is not happening. So roles of MPDOs and municipal commissioners becomes important. There is a bottleneck we are hitting, the progress is not coming. Now this is the district wise, if you look at it, the numbers, the Bangar Kutumbam that total GSWS staff that has been identified. There are 35,000, for example, Nandyal, 35,000 Bangar Kutumbam that have been taken up, but that have been identified. Margdarshis are there already given then. These are the 4,000 who have to take up. So it is, on an average, it is not even 10 per, GSWS staff. So Pati Kutumbalni Valu Tiskoni, and they don't have to Adatta Valu Tiskolsina Awsaram Ledu. They have to talk to the families, and there is already a donor or this Margdarshi tie up cheyatam ledu mee vallu. So aaki kurchopetti వాళ్ళతో మాట్లాడి కొంచెం రివ్యూ చేసి ఇది MDOs తో ఫీల్డ్ లో తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి దీని మీద కాన్సంట్రేట్ చేయాలి. The performance has been very poor despite the app being given and 3 months time also provided. Now from January onwards we will go into this mode. By January to March this 10 lakh families tie up has to happen. So that is a drive, sir, that I think collectors will have to take up, and because entire tie-up we have done, sir. Next 3 months low, if they can take it up, then these 10 lakh families can be next 1 year, 2 years low, they can be impacted. This is a big number by any standard on the social philanthropy scale, sir. 10 lakh families, if they can be helped, and because the donors are also there, it will be a major impact for the zero poverty mission. So I request all the collectors and to take up. Similarly, some kind of leadership has to be given at the political level. So MLAs and ministers also have to be involved. They have to identify more people and take it up. Honorable CM sir has said that he will be taking a special drive. So my request is that a plan, each constituency wise, there has to be a zero poverty mission. We will be giving certain guidelines. How many families we have identified who need to be assisted and how they have to be taken up. So this is the background that will be taken up, sir. So this is about the zero poverty mission, sir. If you others also will take up, and then we can go for review, sir. So next is, sir. So now skilling and employment you can take. Next skilling. Sir, the skilling employment కలిపి చేయమన్నారు last లో CS గారు సార్. సో Yeah, employment వేరే employment. అది 10th floor chestara. So we go for third, and sir, this will last 15 minutes. Is that skilling will take up later. So next we can go 10 సూత్రాలు కాకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ బెటర్ కదా సార్. స్కిల్లింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రెండు కలిపి చేయమన్నారు CS గారు. చేయమంటే ఓకే లాస్ట్ లో చేస్తాం. ఓకే. So I think HRD చేస్తాం కావాలి.
ఓకే, దట్స్ గుడ్. అవసరం కూడా దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నాం. విల్ టేక్ ఇట్ అప్ దేర్. దెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్. Third, sir, population management and human resource development ఉంది sir. Yeah. The request is to put that in continuation ఏదైతే ఉందో. Presentation లోనే continuous 10 ఉన్నాయి population. నమస్కారం సార్. సో ముఖ్యంగా సార్ దీని భాగంగానే అంటే there are 3 departments which are involved, sir. We have looked at apart from planning department's guidance, sir, we have looked at also the education department and the women and child development department, sir. But broadly, if we are looking at the demographic profile and the demographic dividend that we may enjoy or may not continue to enjoy, and the fact that we have to move from population control to population sustainability, some of the key indicators, sir, Andhra is aging faster, Andhra Pradesh is aging faster than India. Our median age is 32.5 years. For India as a whole, it is 28.4 years. Global best, Niger or Africa is an anomaly. Africa will keep becoming younger, but Japan, Germany are becoming very old. There may be opportunity there also in terms of our skill development and sending people there. The other part is that so as we become more prosperous, we become nearer to developed economies in our demographic profile also. Our total fertility rate today has reached 1.5, which is below replacement level. It is ideally has to be a 1.8 and above. In fact, surprisingly, Israel has 2.9. So there are some ways in which some developed countries also are doing it, are able to ensure that for whatever reason or for whatever motivation, have good fertility rates, sir. Similarly, our life expectancy is also 70.6 years. For India, it is 72 years, which is a cause of concern, in fact. And this is where where a great amount of effort has to be made. And then the part that it is not just adding years to the life, but also adding life to the years. అంటే మనము ఇంకా ఎట్లయితే లైఫ్ పెరిగిన పార్టీ ప్రొడక్టివిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలా అని. సో two important indicators there. One is the female workforce participation, which is the gap between men and women is 31%. For men, it is 59%. For female, it is 31%. So we have a long way to go for improving female workforce participation. Some of the developed countries actually there is no gap, and women work as much as men do in terms of formal economy. Then the productivity and GDP per hour is higher than India, but it is much lesser than the developed economies, and that is where we have to look at what are the key opportunities. If we improve the female workforce participation, that itself leads to 15% improvement in the GSDP. And the other fact that if we go in the manner which is there, the whole demographic window we have is only till 2040. Dan tarvata, the aging population will be more than the working age population. The case that is there today in the developed economies. And we'll have to really pull up our socks in terms of improving productivity, improving geriatric care, if we have to really take care of that population. The life cycle model for population management is that from cradle to silver years, we have to quantify what are the policy incentives that can be given. So some of them essentially there is no now from the health department side also there is no specific focus on family planning per se. And at one point of time, Honorable Chief Minister himself had championed family planning. Today we are looking at family appropriateness and saying that wherever let there be a choice available with the eligible couples. The other part also is how do we provide family support? While we increase female workforce participation, what are those things which will enable them to not take it at the cost of their employment, to not promote families at the cost of employment? So what we have to do is look at a second child onwards incentive principle, just like France, Hungary, other people have done. Globally, there is no sustainable model actually that has shown that you can reverse it. So the idea still will be that make people more productive, but also still provide incentives.
అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ చైల్డ్కి ఎన్హాన్స్డ్ లీవ్ ఇవ్వాలని, లేకపోతే ఇంకా ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలని సెకండ్ చైల్డ్ ఆన్వర్డ్స్. Those are things that as part of population management framework, planning department is putting together. Then intervention, lot of couples are struggling to get to have children. So fertility college అనేది ఒకటి సార్ ప్రపోజ్ చేస్తూ ఉన్నాము in Andhra Pradesh. We are reaching out to partners, first of its kind. Apart from the diploma in fertility, which this year also as part of Health University, there is a sustained effort that fertility gynecologist ni fertility ki pratyekanga 1 year diploma ichi promotion cheyalani. And if there is any incentive also that can be given for promotion for wherever there is a fertility management issue, that can be done. Tarvata curative to preventive care, sir, as part of Sanjeevani also will talk about that. And mukhyanga ee sanchar chikitsa concept mana mobile vans evaithe unnayo danto universal screening cheyalani. 41 kinds of tests that are already being done in Kuppam. It has been done for 60,000 people. It is yielding that results. It is showing what percent, 4%, 5% of population is really in the high risk category, another 15% in moderate risk category, and what do we need to do? Atlani sir, Inka Guda, the coordination with education department, will talk about that also briefly, sir. Muda the skill passport, which I'm sure my colleague Shashit will talk about as part of skill and employment. And Algo, these are safe mobility, especially for women, sir. If we have our sir, for example, just by having better street lights in Visakhapatnam, in the Seven Hills area where the IT companies are located, through when the government had just taken over, Honorable Minister had taken that initiative, having more police patrolling, we have been able to improve women participation, safe, more avenues for women to become a part of the workforce. These small things, sir, Gujarat takes pride in being safe for women, and that also has an impact on women being participating in the workforce. Similarly, sir, motherhood penalty, we talked about that. A career of a woman having pregnancy and taking childbirth should not be a penalty for women. So, what are the conditions? Work from home, enlarged Gaiwala, 2 years work child care leave ichunam. Danni kuda mee career lo eppudaina teesukochu ani itlanti enabling provisions, we will come with that as part of the framework, sir. Then essentially the other institutional measures that have to be taken up. One is the MMR and IMR control. MMR, we are already in Andhra Pradesh at 30, which is the best in the country. But what we are looking at is concurrent MMR audits. We have 138 pregnant women deaths till today. Every pregnant woman dying is getting accounted for. Collectors are doing intense scrutiny. I congratulate District Collector Kakinada for the last maternal death that was recorded. He had done a complete audit of what happened in the facility, what happened in the economic background of that particular woman, and what are the measures in terms of the treatment guidelines that have to be improved, and the other community support that can be given. Similarly, sir, the last one, I forget the district, where again, it is not a monthly exercise, but every maternal death, please do a maternal death review. This is a non-negotiable to the collectors that we are requesting them. Similarly, Sanjeevani also, when it gets enhanced, will give you a lot of data in terms of how do you look at every infant also. Infant child death somehow sometimes get clouded. We are doing well, but we can do much better for IMR. Fertility colleges I've talked about, and the fertility related training programs will become an important part of the curriculum. Then geriatric care institutions, we are not doing very well, sir, in terms of old age care. We are looking at now dedicated wings అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వార్డ్స్ ప్రత్యేకంగా పెట్టుకోవాలని, అట్లానే కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ కూడా దాంట్లో పెంచాలని. With the disabled and old welfare department, women and child development actually also is for disabled and old people. So the care outside the institutions also. Atlane post hospital episode, there is a lot of care that has to happen inside the homes, and that skilling opportunity that is available because people may have the ability to pay, and creating those bedside assistants as a cadre where people are willing to pay because it is lesser than the cost of being in a hospital. That I would request any collector would want to take any initiative in that regard for specific programs for bedside assistants. Atlani differentially cabled
differently abled ki kuda specific care ante DDRCs ఉన్నాయి, district disability rehabilitation centers. We are looking at a partnership or an NGO oriented model for that also, for those to be strengthened. And again, scaling and literacy will be talked about later, sir. Last one, sir, as part of this is the metric review. What are the items that we are going to review? So we are going to, as part of the KPIs, now providing IMR, MMR, and TFR also at mandal level. So as part of the AWARE platform also, we have, for example, provided now, we are putting 10 health indicators also at the village level, sir. అంటే మొన్న మీ గైడెన్స్ తర్వాత మలేరియాది డీటెయిల్గా పెట్టాం సార్, అట్లానే డెంగ్యూ, ఈ డిసీజెస్ 4, అట్లానే ఇండికేటర్స్ 4, అట్లానే ప్రివిలెన్స్ 2, అట్లా 10 ఇండికేటర్స్ని అవేర్లో పెట్టుకుంటాం. సో దట్ క్లైమేట్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్, అట్లానే జియోగ్రఫికల్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ కూడా బిల్డప్ చేయడానికి వీలు పడుతుంది. అండ్ అవేర్ విల్ బి యువర్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ లుకింగ్ అట్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు హెల్త్ కేర్ ఇన్ అ జియోగ్రఫికల్ మేనర్. అంటే ఇప్పుడు మన్యంలో లేక ఏఎస్ఆర్లో మలేరియా వస్తూ ఉంటే, లేక కన్ఫర్మ్ కేసెస్ ఉంటే, అక్కడ కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో వైట్ ఉంది అంటే అక్కడ టెస్టింగ్ సరిగా జరగలేదా లేకపోతే ఏం కాలేదని అట్లాంటివి కూడా తెలుసుకోవడానికి వీలు పడుతుంది అని. దెన్ సో దీస్ ఆర్ ద హాట్స్పాట్స్ that will come to you. And then also working with the other departments for dropouts, for workforce prevention, workforce participation, so on and so forth. I would request also the collectors to mobilize the just like SHG has become a big movement, elderly care groups also పెట్టుకొని, అండ్ దాంతో యాక్చువల్గా పార్క్స్లో ఎల్డర్లీ పీపుల్ కమ్ అండ్ మీట్, అదర్వైజ్ రచ్చబండలో కలుస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా కమ్యూనిటీ మూవ్మెంట్ లాగా ఎల్డర్లీ గ్రూప్స్ కూడా తయారు చేయడం, గివింగ్ దెమ్ అ సెన్స్ ఆఫ్ వర్త్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్, అట్లాంటి లైబ్రరీస్ వాళ్ళ ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకోవడం. లైక్ యూ థింక్ ఆఫ్ యువర్ ఇమాజినేషన్ ఇస్ ద లిమిట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కెన్ బి డన్ త్రూ ద elderly people while engaging them in a manner which they feel worthy. Then women friendly audits, sir, having what do I say, birth weighting also. More than that, the crutches in any institution which has 100 or more, actually the act says 20 or more people you should have a crutch. We don't want it to be a regulatory overload also, but my request would be that we will come out with guidelines where please do some kind of women-friendly audit for workplaces also. And finally, whatever programs are being run for maternal and child health entitlements, all are DBT-oriented programs only. వాటిని ఇంకా ఇప్పుడు NTR మన బేబీ కిట్స్ కూడా ఇస్తాం త్వరగా. we will be launching that out. It is the finance department. Similarly, we will be strengthening our other institutions also. Sir? క్లియర్ చేయలేదు ఇంకా ఫైనల్ అంటే సార్ ఇంకా ఒకటి అడిషనల్ ఐటమ్ పెట్టాం సార్ దాంట్లో, వార్మింగ్ బ్లాంకెట్ అని. అది ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ స్లైట్లీ మోర్ దెన్ ద బడ్జెట్ సార్. సో ఎంత అవుతుంది? 51 crores పెరిగింది సార్, అది చేసేస్తాం. 51 crores ఇచ్చేసేయండి మీరు, ఎట్లా మాకు తప్పదు మీకు. ఎందుకంటే పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్లో IMR కానీ MMR కానీ లోయెస్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్ రావాలి మనం. SDG కింద కూడా రావాలి మాట్లాడుతున్నాం సార్. మాట్లాడి క్లియర్ చేశారు సార్. ఓకే. సో సార్ ముఖ్యంగా ఇవే ఉన్నాయి సార్. ఇంకా దాంతోపాటు తమరు నిన్న ఈ స్కూల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ గురించి కూడా మాట్లాడమన్నారు. ఇఫ్ యూ టెల్ మీ నౌ. నో, ఆ స్కూల్ హెల్త్ ప్రోగ్రాంలో మీరు చెప్పాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటారు. అవును సార్, అది కూడా 2-3 slides ఆ స్లైడ్ కూడా పెట్టేస్తే ఒకసారి చెప్పేసి. మై రిక్వెస్ట్ వుడ్ బి టు ద నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్. yes sir. So sir we are looking at, sir, ఇప్పుడు school education has done a great job in terms of integrating the platforms. Multiple apps ని ఒక సింగిల్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ కింద తీసుకొచ్చారు, లీప్ అనే ప్లాట్ఫామ్ కింద సార్. అట్లానే ఇప్పుడు వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా అందరూ బ్రింగింగ్ ఆల్ దేర్ యాక్టివిటీస్ అండర్ జ్ఞాన భూమి ప్లాట్ఫామ్ తీసుకువస్తూ ఉన్నారు సార్. సో వాళ్ళ కార్యక్రమాలు అక్కడే జరుగుతూ ఉండగా, మొన్న ఉదాహరణకి సార్ మేము కన్జ్యూమర్ అఫేర్స్ తరఫున సార్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఫైన్ రైస్ సరఫరా చేయడం మొదలు పెట్టాం. సో వాళ్ళ యాప్లోనే వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తూ ఉన్నారు క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ గురించి. అంటే మళ్ళీ మా దగ్గరికి వచ్చి అప్డేట్ చేసే కార్యక్రమం కాకుండా అట్లానే సార్ ఇంకా ఏ కార్యక్రమాలు చేసినా కూడా ప్లీజ్ పుట్ దట్ ప్రెజెంటేషన్ అండి. Jayalakshmi ma'am can CMO PPT. Yes. Sir, so while it is put, sir, essentially what we are saying is, sir, now we are building that architecture that everywhere health department will work on their app, sir.
respective departments will work with their apps only. And there will be a data exchange layer and the data lake, sir. So there will be a digital approach to implementation so that everywhere there is accountability in terms of what is being done. Idi PPP idi akkarledu. Inkokati undi. There is one more. Okay. Sir, so while they talk about that, sir, essentially, sir, we have looked at 3 age groups, sir. One is early child development, 0 to 6 years, sir. There is a pilot which is being done in Kuppam, Care and Grow, Dwara. Essentially, sir, the global evidence is that there are 35% of students of children who face developmental delays in the early childhood. If we can identify them, only 5% need medication and referral to healthcare institutions. But వాళ్ళని అక్కడికి అక్కడే ఇప్పుడు మనం ట్యాగ్ చేయగలిగితే we should be able to do those interventions at the Anganwadi level itself, which will remove the developmental deficits. And this is a small but very, very valuable that can be done. So, what is the outcome of Kuppam? Sir, so in Kuppam, sir, we have done 428 centers, sir. Last slide ki oksari. Okay, మీరు చూపించండి. Sir, I'll just show you, sir, in the last slide. Yeah, okay. Kuppam. Sir, so ముఖ్యంగా సార్ కుప్పం మోడల్ని అన్ని చోట్ల తీసుకువెళ్ళి అంగన్వాడీస్కి ఒక యాప్ ఇచ్చి ఒక క్వశ్చనేర్ all of this has to be done through partners, sir. For example, అక్కడ Care and Grow partner ఉంది, sir. They have patents in terms of how this is a model, sir. So they will give us the technical assistance. Anganwadis will imbibe that program, and we should be doing screening of children and then taking them if they are development delays are severe. Up to ప్రతి జిల్లాలో district early intervention centers ఉన్నాయి, nutrition rehabilitation centers ఉన్నాయి, అక్కడ వాళ్ళని రెఫర్ చేస్తాం for severe and malnourished children with developmental delays. Although only those children will get referred there, sir. As of now, we are only working at 75% efficiency in these centers. We can do much more, sir, in coordination. So, Mukhyanga, these are some of the things that can happen, sir. The cure rate, what is happening already, sir, there are 181,000 children who have come in. We look at more children coming into these centers, sir. Then the second one is, sir, our interface is school education department, where we are looking at RBSK as health department program, but where, sir, just now Honorable Minister and Shashi talked about total 42 lakh children in school education in government schools, sir. Atlane in the 8.5 lakh children, I believe in residential schools, social welfare, backward class, this and all. వాళ్ళని స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉన్నాం, సార్. వీ విల్ ఎన్హాన్స్ ద స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్. ప్రతి పిల్లలకి డిజిటల్ చైల్డ్ హెల్త్ కార్డ్ ఇస్తాము, వాళ్ళని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాము. వన్ టైమ్ స్క్రీనింగ్ విత్ అరౌండ్ 15,000 టీమ్స్ వీ విల్ డూ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ జూన్ ఇట్ సెల్ఫ్, సార్. జూన్ జూలైలో కంప్లీట్ చేసుకొని పెడతాం. నెక్స్ట్, sir, in terms of the adolescents, sir, the next program is where we are looking at junior colleges or from once you high school 9th class onwards. Up to we have this adolescent resource center. AIMS Mangalgiri is our resource center. Apart from that, we have adolescent welfare health clinics, which are being put up in every PHC now, sir. And we are looking at the adolescent health days being conducted, sir, with the coordination of departments, training the teachers in terms of what are the activities that have to be done. Atlane IFA tablets ippardiki istunam, sir. In school we keep on giving IFA tablets. Out of school also we are capturing the data, because APAR ID to link cheskoni tablets iche కార్యక్రమాలని capture చేస్తా ఉన్నాం, sir. అలానే menstrual health hygiene గురించి కూడా అమ్మాయిలకి చెప్పడం అనేది. And 25,000 teachers have been trained, sir. Quickly finish, sir. Similarly, the mental health program also, sir, is being done. I'll just show 2-3 examples, sir. One is, sir, this Ease AP program that we are doing, sir, with the training partner Suicide Prevention India Foundation. They have a program called QPR, sir. Quick, it is identify and respond. So with this, sir, what we are looking at is a zero suicide among adolescents, at least, sir. Suicide, mental health care is a crisis, sir. Suicide ideation is increasing, sir. What we are looking at is, we have trained this year, sir, all the medical college students in first year have been taken through this program, sir. All the professors are also being taken through this program, sir. So what we are looking at is doing early identification of students at risk, sir. We are looking at
5% students at severe risk, sir, 15% students who have suicide ideation or who go through depression. So if those students are identified through this framework, they can be identified, they can be attached to a mentors and psychiatrists which are getting trained today, sir. I will be taking time to write to district collectors about this. The similar program in the junior colleges also needs to be done. We had done one episode, we would want to engage. Second is the tobacco control program, sir. When you talk about preventive healthcare, sir, tobacco alone is the biggest major driver for non-communicable diseases along with alcohol. But tobacco, because of the passive smoking, has other effects also. So it cuts down life expectancy. So we are looking at tobacco-free institutions program. It has already been happening. More engagement by collectors. This is being done through the Samman Health Foundation, sir. The third one is on consumer awareness, sir, where again we have put a monthly calendar of activities from next year onwards on what will happen, sir. ఈ చిన్న విషయాల వల్ల ఎంత షుగర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు, ఎంత ఉప్పు తినాలా, ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ ఎలా జరుగుతాయి, లేబల్ని ఎట్లా చదవాలని ఇవన్నిటి గురించి we will have a program through consumer clubs being set up, sir. Last one, sir, most importantly, Sanjeevani. In Kuppam, we are doing this program. It is a ante oka manishi, oka health seeker, primary ante anganwa mana ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ అంటే హెల్త్ వెల్ఫేర్ సెంటర్కి వెళ్తే వాళ్ళకి ఏం యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉన్నారు, పిఎస్సికి వెళ్తే ఏం హెల్త్ కేర్ అవుతా ఉంది, సిఎస్సికి వెళ్తే ఎలా, ఏరియా హాస్పిటల్కి కంటిన్యూమ్ ఆఫ్ కేర్ హ్యాస్ టు బి డన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ కోఆర్డినేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్. Presently we are doing it in one area hospital and all these things. There is a unified platform that has been put, a HealthX platform in PSC, a digital nerve center, which is the brain of the entire program, and then the citizen health and wellness app that will be launched quickly. So we are expanding it to Chittoor from 1st of January onwards, and by March we will be ready to do it a statewide, the RFP being done and statewide launch also. The beauty of this program, sir, I'll just point to the health services, sir. People, the brain center or the digital nerve center calls the people and tells them that you have an appointment. They tell them about consultations. They tell them about health screenings that have to happen. Ante we are inverting it, sir. ప్రజలు అక్కడికి పోవడం అనేది ఒకటి, ఇప్పుడు ఫోన్ చేసుకుని వాళ్ళకి చెప్పడం, అయ్యా మీది ఇప్పుడు ఈ ఏఎన్సీ చెకప్ డ్యూ ఉంది, లేక అమ్మా ఇది చెకప్ డ్యూ ఉంది, ఈ స్క్రీనింగ్ డ్యూ ఉంది అని. Collector Chittoor and the PD Kada have been excellently taking the program forward by daily engagement, sir. And all these services are being provided. Sir, this is the Maina Mahila program, sir. This is again for population management, a good app being put up in Kuppam, a fertility counseling gurinchi chedam. This is also small cost but a high impact program that can be done. I'll not take. And the last one, sir, since you asked, the developmental delays in Kuppam that has been identified, sir. So we have found that essentially we are looking at from screening 1 to screening 2. We have been, the team has been able to reduce these kind of delays, social, economical delays, cognitive delays, motor delays, language delays by almost 8% on an average, sir, which is a huge in terms of human impact benefit. It is phenomenal, sir. So I'll stop here, and we would want to bring these programs at statewide implementation. Thank you, sir. Program, you have to work it out. That is hygienic and healthy food, adulteration, and also some more. This is where we are having a big problem. Food adulteration is the biggest problem, and also some chemicals కూడా కెమికల్స్ అది ఏమంటారు మీరు నిన్న కూడా చెప్పాను మీకు నాగేశ్వర గారు చెప్పింది అంటే సార్ ఆయన చెప్పింది ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ చాలా వస్తూ ఉన్నాయి. ఫ్యాటీ లివర్ రావడానికి కారణం సమ్ కెమికల్స్ అనేది అడల్టరేషన్ జరుగుతూ ఉందని. అదే మరిగా బర్డ్స్ కూడా చికెన్ పోల్ట్రీలో ఏవైతే దే ఆర్ యూజింగ్ దట్ వ్యాక్సిన్. వాట్ ఇస్ దట్ వ్యాక్సిన్? ఎనీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఎవరి డాక్టర్స్ ఎవరున్నా అది కూడా ఉంది. ఆల్ పుట్ టుగెదర్ హెల్త్ చాలా వరకు సఫర్ అవుతా ఉంది. వీఆర్ టాకింగ్ మీ దగ్గర నుంచి విజయ్ కుమార్ ఓన్లీ నేచురల్ ఫార్మింగ్. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ కెమికల్స్ ఆర్ ఇవి ఏవైతే వాడుతున్నారో ఎక్కువ వెయిట్ ఇవ్వడానికి, ఇలాంటి హెల్తీగా ఉండాలి లేదంటే ఇది ఇచ్చేయడం, ఆ హార్మోన్స్ అవన్నీ. ఏది ఇంజక్షన్ అది? గ్రోత్ ఏంటి దాని మీద ఏంటి? ఏమి ఇస్తారు దాంట్లో గ్రోత్ ప్రమోటర్లో? I
యాంటీబయాటిక్స్, హార్మోన్స్ అండ్ ఆ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తున్నారు, బీ క్లియర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు రెగ్యులేట్. మీరు కూడా రెగ్యులేట్ చేయాలి, స్లోగా అన్నీ చేయాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ బిగ్ హెల్త్ హజార్డ్. ఎట్లయితే నేచురల్ ఫార్మింగ్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా తీసుకోవాలి. Sir, we are promoting backyard poultry also in the select natural farming villages, so that akkadiki vachina eggs gaani poultry meat will also be organic, sir. నో, దట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్. కానీ అక్కడ కూడా మనం ఓవరాల్ హెల్త్ కూడా కంట్రోల్ చేయాలండి. అది కూడా మనం ఒకసారి పెట్టుకుంటే ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ కోసం విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, నెక్స్ట్. వాటర్. సార్ ఇది కంటిన్యూషన్ పాపులేషన్ అండ్ హెచ్ఆర్డి సార్, ఎడ్యుకేషన్ వరకు ఇప్పుడు చేస్తాను. దెన్ లాస్ట్లో స్కిల్లింగ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐ విల్ డూ సార్. నో, అట్ట కాదు. మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ ఎంప్లాయ్మెంట్. యూ టేక్ కంటిన్యూషన్. ఓకే సార్. ఎడ్యుకేషన్ అనేది మీరు సెపరేట్ చేయలేదు. వాట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేషన్ వీ నీడ్, వాట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు అవైలబుల్, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రీఓరియంట్. స్కిల్లింగ్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఎడ్యుకేషన్ కూడా కరికులం కూడా మార్చుకుంటారు రావాలి, టైం అండ్ అగైన్. 3 పార్ట్స్గా ఉన్నాయి సార్, ఒకటేమో ఎడ్యుకేషన్. నో, 3 ఒకటి కలిపి. ఓకే సార్. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ సాయి ప్రసాద్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. ఇది ఈ 10 సూత్రాల్లో వాటర్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఆల్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ సార్. సో ఈ దీంట్లో సార్ వాటర్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే మనం సోర్సెస్ అన్నీ కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఫిల్ చేసుకోవాలి, టైమ్లీ ఫిల్ చేసుకోవాలి, రెడీగా పెట్టుకోవాలి. సో సోర్సెస్ బ్రాడ్గా సార్ మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిజర్వాయర్స్ మనం వర్షాలు పడినప్పుడు వెంటనే ఫిల్ చేసుకోవాలి. వర్షాలు అయిపోయేసరికి లాస్ట్ వర్షానికి ఫిల్ అయి ఉండాలి. అంటే దాని తర్వాత వర్షాలు ఉండవు కాబట్టి మనం రిస్క్ తీసుకోలేము. సో మీరు ఏం వాడినా లాస్ట్ వర్షానికల్లా అది రిజర్వాయర్స్ అన్నీ ఫిల్ అయి ఉండాలి. అది ఒకటి సార్. తర్వాత ఈ మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్, ఈ పెద్ద రిజర్వాయర్లు డిపార్ట్మెంట్ మొదటి నుంచి అలవాటు ఫిల్ చేస్తున్నారు. మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ 38,400 ఉన్నాయి. వీటిపైన సరైన దృష్టి లేదు. అవి ఫిల్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది మనం గమనించట్లేదు. ఇది ఫిల్ కాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడక్కడ కొద్దిగా వర్షాలు తక్కువ ఉండటం. రెండవది ఈ సప్లై ఛానల్స్ ఎవడో ఒకడు ఆక్యుపై చేసేసో లేకపోతే దున్నేసో లేకపోతే ఇంతలా ఉండేది సన్నగా చేసేయడం, అదొకటి. చెరువుల తాలూకా ఫోర్ షోర్లో ఎంక్రోచ్మెంట్లు వచ్చేది. తర్వాత అవుట్ఫాల్ డ్రైన్స్ చాలా కేసుల్లో మరొక ట్యాంక్కి ఫీడర్ ఛానల్గా ఉంటాయి, అవి కూడా దున్నేస్తున్నారు. సో ఇది కలెక్టర్ల రోలు ఈ మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్లో చాలా ఎక్కువ. అంటే ప్రతి ట్యాంక్ మీరు ఆల్రెడీ ఇన్స్పెక్షన్ చేపిస్తున్నారు, ఫీడర్ ఛానల్స్ సెటరేట్ కావాలి, ఫోర్ షోర్లో ఏమైనా ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉంటే అవి చూసుకోవాలి. తర్వాత సర్ప్లస్ కోర్సెస్ కూడా ఫ్రీ అప్ కావాలి. తర్వాత గ్రౌండ్ వాటర్, సీఎం గారు ప్రత్యేకంగా హీ కీప్స్ మెన్షనింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ వర్షాకాలం అయ్యేసరికి 3 మీటర్ల డెప్త్కి పెట్టరావాలి. వర్షాకాలం మొదలయ్యేసరికి మ్యాక్సిమం 8 కన్నా కిందకి వెళ్ళకూడదు. అంటే మన యూసేజ్ 3 మీటర్స్ నుండి 8 మీటర్స్ మధ్యలో ఉండాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ అది అచీవ్ చేయాలి అని అంటే రకరకాల స్టెప్స్. సో నిన్న సీఎం గారు చెప్పినాక కలెక్టర్ సార్ ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎలాగా ఏం చేయాలి, ఎస్పెషలీ ఈస్ట్ గోదావరి కలెక్టర్ అండ్ ఏలూరు కలెక్టర్ లాస్ట్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి. సో దే ఆర్ వెరీ కన్సర్న్. సో వీ విల్ వర్క్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సార్. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి, జరుగుతున్న ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలి. ఇవన్నీ సోర్సెస్. సో స్ట్రెంగ్థనింగ్ ది సోర్సెస్, మేకింగ్ ది సోర్సెస్ అవైలబుల్ ఫర్ వాటర్ సెక్యూరిటీ. జరుగుతున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మీరు రెగ్యులర్గా రివ్యూ చేసుకోవాలి. డిపార్ట్మెంట్ వాడు ఏదో చేస్తుంటే కాంట్రాక్టర్ చేస్తున్నాడు అది ఇది అని వదిలిపెట్టకుండా, ఇది నేను కలెక్టర్గా ఉన్న రోజుల నుంచి ఐ రీకాల్
ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు జోలికి పెద్ద వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు లుక్ ఎట్ అండ్ రివ్యూ దెమ్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్. ఎంత అయింది, ఎంత కాలేదు, అవన్నీ మీరు చేయవలసిన అవసరం ఉంది. సో లార్జర్ సార్ ఎనీథింగ్ నేను చేసిన తప్పు మీరు చేయొద్దని చెప్తున్నాడు. సార్ ఇప్పుడు ఆ విధంగా చూస్తే సార్ ఈ రెవెన్యూలో నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకునేవాడిని. బట్ ప్రభాకర్ రెడ్డి తర్వాత బాపట్ల కలెక్టర్ వీళ్ళు ఈ పీజీఆర్ఎస్లో ఏవైతే ఇన్నోవేషన్స్ చేశారో ఐ రియలీ ఫౌండ్ దెర్ ఇస్ సమ్ అదర్ ఎక్విప్మెంట్, సమ్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవైలబుల్ ఇన్ మై ఆర్సెనల్ by looking at them. So we are learning a good deal, sir, from the collectors. I am very happy to say this, in fact, sir. Yeah, good. అందరూ అది రియలైజ్ అయితే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. దెన్ యూ విల్ డూ బెటర్ జాబ్. క్యారీ ఆన్. ఎస్ సార్. తర్వాత సార్ ఈ యూసేజ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంచాయతీరాజ్ వాళ్ళు యూజర్స్, తర్వాత మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు యూజర్స్. దానికి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు ఈ మధ్య చేసిన పనికి, వర్షాలు పడిన దానికి, ఈరోజు మార్నింగ్ ఒక ఫోన్ వచ్చింది నాకు. తిరుపతికి పోతే ఆ తిరుపతికి పోయే దారిలో చెరువులన్నీ ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఆ చెరువులు చూసిన తర్వాత డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ వస్తున్నాయి ప్రజలకు కూడా. అంటే వాటర్ ఈజ్ ఎనర్జీ అని చెప్పడానికి ఎవరైతే అక్కడ ఉండేవాళ్ళు పోయినప్పుడు ఆ దారిలో తిరుగుతూ ఉంటే ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందంటే, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు రాష్ట్రం మొత్తం అన్ని వాటర్ బాడీస్లో నీళ్లుంటే ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుందో ఊర్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ. దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ ఇన్సిస్టింగ్ నౌ. ఆల్ వాటర్ బాడీస్లో ప్రొటెక్ట్ చేయడం, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్. సార్ నెల్లూరు కలెక్టర్ ఇంటి వెనకమాల పెద్ద వాటర్ బాడీ ఉంది సార్. So probably he is looking at it every day and he is turning out issues with lot of energy. He is having a bigger problem. ఒకప్పుడు నీళ్లు లేకుండా ఒక పంట కూడా ఆఫ్ పంట ఇచ్చేవాడు. ఇప్పుడు ఒక పంట కాకుండా నీళ్లు ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు పంట ఎండిపోతుందంటే శ్రీశైలం నుంచి కొంత నీళ్లు ఇచ్చి పంట కాపాడిన రోజులు ఉన్నాయి. ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. నీళ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ ఇష్ట ప్రకారం వేస్తే నువ్వు రెగ్యులేట్ చేయాల్సిన పరిస్థితికి వచ్చావు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. క్యారీ ఆన్. ఎస్ సార్. సార్ ఈ యూసేజ్లో పంచాయతీరాజు, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇండస్ట్రీస్, సో ఇవి జనరల్గా సార్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఫైల్స్ టు ది 3 సెక్రటరీస్ ఫర్ దెమ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ విల్ బీ దేర్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ 5 years, నెక్స్ట్ 10 years. ఇప్పుడు గబక్కన ఏదో ఇండస్ట్రీ వచ్చింది, గబాల నీళ్ళు ఇవ్వమంటే ఈ వాటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంత తొందరగా కట్టడం అంత సులువు కాదు సార్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఆల్ ది 3 సెక్రటరీస్ టు గివ్ మీ ఎ ప్రొజెక్షన్. తర్వాత తమరు మున్సిపాలిటీలో నీళ్ళు లేకపోతే నౌ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దేర్ ఫార్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్విప్ మై సెల్ఫ్ విత్ ది రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ ఆల్ ది కన్సర్న్ సెక్రటరీస్ అండ్ ఫీల్డ్ లెవెల్లో కలెక్టర్లోనూ చూసుకోవాలి. ఏ పంచాయతీరాజ్ బాడీకి మంచినీళ్ళు ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఏ మున్సిపాలిటీకి మంచినీళ్ళు ప్రాబ్లం వస్తుంది, తర్వాత సఫిషియంట్ సమ్మర్ స్టోరేజ్ ఉందా లేదా. ఇప్పుడు గబాలన ఎండాకాలం మేలో ఓ 10 TMC రిలీజ్ చేయమని అడుగుతూ ఉంటారు. సో వీ డోంట్ నో వెదర్ ద 10 TMC ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ బై సంబడి కల్టివేటింగ్ paddy along the way. So I would request all the collectors to very carefully watch what water requirement is required. And when you make an indent, don't think that they are your farmers, so water can be freely let out. So that is my request, sir. Sir, ఇది already I just briefly touched upon, sir. ఈ రిజర్వాయర్ ఫిల్లింగ్ జిల్లాలో మేజర్ రిజర్వాయర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వర్షాకాలం అయ్యేదలికి లాస్ట్ రెయిన్ దట్ యూ గెట్, I want all the water reservoirs to be filled. I am insisting upon this with my departmental engineers also. But you should review with your district water management officer, who is the superintendent engineer, and ensure that you are aware of what is to be filled and whether the chaps are doing the required things to ensure that it is filled by the time rains end.
సిమిలర్లీ ఇది కూడా ఆల్రెడీ టచ్ చేశాను సార్. ఎంఐ ట్యాంక్స్ ఈ 38,400 ఆ రిజర్వాయర్లు అయితే మేము ఏదో తంటబెట్టి చేసుకోగలం, కానీ ఇవి కంపల్సరీగా కలెక్టర్లు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కంపల్సరీ చూడాలి. సో ఫీడర్ ఛానల్స్, సర్ప్లస్ ఛానల్స్, తర్వాత ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అసలు ఎందుకు ఫిల్ కావట్లేదు, ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఫిల్ అయింది, ఎట్సెట్రా. థింగ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ నోట్ సార్ ఏంటంటే ఈ ఎంఐ ట్యాంక్స్ యాజ్ ఇట్ స్టాండ్స్ 137 టీఎంసీ ఆఫ్ వాటర్ వీ హ్యావ్ సార్, విచ్ ఈస్ 66.48% of the total capacity is filled compared to last year's 46.99%. అంటే almost close to 20% extra water is saved in the MI tanks. Now దీనికి different reasons ఉన్నాయి సార్. Rain god has been kind, then collectors have been kind, and irrigation department has also worked to ensure that whatever small little things are to be done is done సార్. తర్వాత సార్ ఇది తమరికి ఒక ఇప్పుడు ఇది సార్ కలెక్టర్ చిత్తూరు, అనంతపూరు, సత్యసాయి వీళ్ళు దే డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ వర్క్ టు ఎన్షూర్ ఈ హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ మనం నీళ్లు రిలీజ్ చేసినాక ఆ చెరువులు ఫిల్ అయినాయా లేదా, ఎంత అయినాయి, ఆ చైన్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్లోకి వెళ్ళాయా లేదా. సో దీన్ని బట్టి సార్ 578 ఎంఐ ట్యాంక్స్ ఉంటే హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ కింద 296 ఆర్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్, 132 partially filled, but we are still sending water, so we are trying to ensure that every tank will be filled. Now అన్ని ట్యాంక్స్ ఫిల్అప్ కావాలి. అవసరమైతే ప్రసాద్ గారు అక్కడ వీలైనంత వరకు మొబైల్ లిఫ్ట్లు కూడా పెట్టి, లిఫ్ట్ అండ్ మొబైల్ లిఫ్ట్లు కూడా పెట్టి ఆల్ రిజర్వాయర్స్, ఆల్ వాటర్ బాడీస్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్. అదొక ఎక్సర్సైజ్ పెట్టుకోండి మీరు. నెక్స్ట్ ఇయర్కి 90%కి వెళ్ళాలి, 90-95%కి వెళ్ళాలి ఆల్ వాటర్ బాడీస్. Yes sir, we will work on it sir. Collectors may also note the CM's instruction. ఎక్కడైతే రొటీన్గా కాలువల ద్వారానో లేకపోతే నియర్ బై మేజర్ ఆర్ మైనర్ మీడియం ఇరిగేషన్ సోర్స్ నుంచి ఫిల్ కాదు, ఎక్కడైతే లిఫ్ట్ చేయాలో కైండ్లీ హెల్ప్ us in identify. So I am not trying to shove everything onto you, but I need your help to ensure that we are able to achieve the mandate given by the CM to us. తర్వాత సార్ ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జింగ్ I briefly mentioned సార్. ఇప్పుడు presently ground water is average 6.08 meters below ground level compared to last year's 7.35 meters. దీనికి ఒక నంబర్లు అనేది కాకుండా ఒక మీటర్ రైజ్ అయితే 745 టీఎంసీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ అడిషనల్లీ. సో ఈ ప్రతి జిల్లాలో ఒక మీటర్ యూనిఫామ్గా ఉండదు, ఒక్కో జిల్లాలో ఒక మీటర్ వల్ల వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఓ జిల్లాలో 3 టీఎంసీ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, ఓ జిల్లాలో 10 టీఎంసీ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. అదన్నీ కూడా టేబుల్ ఉంది, ఐ విల్ షేర్ దట్ విత్ యూ. సో ఫర్ ఎవ్రీ మీటర్ 745 టీఎంసీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ అడిషనల్లీ అవైలబుల్. సార్ నిన్న అడిగారు, సో వీ డిడ్ సమ్ హోంవర్క్, రఫ్ క్యాల్కులేషన్. సో సేవింగ్ ఇన్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఒక మీటర్ పెరిగితే 400 మిలియన్ యూనిట్స్ సేవ్ అవుతుంది. సో టోటల్ అగ్రికల్చర్కి వాడేది 14,500 మిలియన్ యూనిట్స్. ఓ మీటర్ పెరిగితే ప్రస్తుతం 400 మిలియన్ యూనిట్స్ అవుతుంది సార్. దిస్ వీల్ హ్యావ్ టు రిఫైన్ సార్. ఇది రఫ్ అండ్ రెడీ బ్యాక్ ఆఫ్ ది ఎన్వలప్ క్యాల్కులేషన్ లేదు, మీరు కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సార్ అది వర్కౌట్ చేయించాము. ఈచ్ 1 మీటర్ డిఫరెన్స్ విల్ బి అట్ ద హెడ్ తీసుకొని 5 HP క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 5% విల్ బి ద సేవింగ్. అది ఒకసారి మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి రాష్ట్రంలో 5 HP, 7.5 HP, 10 HP ఏమున్నాయి వెరైటీస్ అన్నీ, అదే సమయంలో మొత్తం మీరు కానీ 3 మీటర్స్ తెస్తే వాట్ ఈస్ ది గెయిన్. ఇప్పుడు నా లెక్క ప్రకారం రఫ్గా మాట్లాడాను నేను. అరౌండ్ 10,000 crores వీఆర్ గివింగ్ సబ్సిడీ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ సైడ్. ఎంత ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఐడియా? 10,000 పైన సార్. Sir, our department gave about 15,000. మీరు కానీ 15,000 crores ఇస్తున్నారు. ఈ 15,000 crores మనం కానీ 3 మీటర్స్ తేగలిగితే
ఒక 6-7 వేలకు లిమిట్ అవుతుంది. అంటే 7-8,000 crores సేవింగ్, ఇమ్మీడియట్ సేవింగ్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, హెల్త్లో కానీ మీరు మనం అనుకున్నట్టు చేస్తే మినిమం ఒక 5,000 కోట్లు సేవింగ్ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ మిస్యూజింగ్. ఇప్పుడు వాటర్ కన్జర్వేషన్ చేస్తే ఆన్ వార్ ఫుటింగ్ 3 మీటర్స్కి వస్తే, వన్ ఈజ్ సేవింగ్ ఆఫ్ మనీ, సెకండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్. ఎక్కడైతే మీరు థర్మల్ తయారు చేస్తున్నారో పవర్, ఆటోమేటిక్గా థర్మల్ పవర్ వచ్చిందంటే పొల్యూషన్ కూడా వస్తుంది. దిస్ మళ్ళీ గ్రీన్ ఎనర్జీ పోతున్నారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ అమ్ముకుంటే మనకు విపరీతమైనటువంటి మైలేజ్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, అమోనియా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. హెల్త్లో ఈరోజు మనం మెడిసిన్స్ కానీ హెల్త్ కేర్కి కానీ మనం 20,000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం. మినిమం 25% ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేస్తే మనకు 5,000 కోట్లు సేవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వేర్ సంజీవిని వీఆర్ బ్రింగింగ్. రెండోది, హెల్త్లో మీరు ఎన్ని మాట్లాడినా క్యాన్సర్ వచ్చిన సఫరింగ్ కూడా, కిడ్నీ పేషెంట్లు సఫరింగ్, ఎవ్రీ పేషెంట్ హౌ మచ్ ఈజ్ సఫరింగ్ అంటే ఎనార్మస్ సఫరింగ్. ఒక పక్క సఫరింగ్, ఇంకొక పక్కన ఎక్స్చెక్కర్ ఫర్ ది ట్యాక్స్ పేయర్స్. మనీ ఎట్లా మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం. దట్ ఈస్ వేర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మీరు చేయాలి, మోడల్స్ తయారు చేయాలి, అప్పుడే ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి. క్యారీ ఆన్. సో సార్, ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ is extremely important for variety of reasons, sir. Not only saving money, sir, also the mental peace that the farmer will have. If he knows that he will be able to draw the water. ఇప్పుడు డీపర్ బోర్వెల్స్ గొడవ ఏంటంటే సార్, ఆ మోటార్లో నిమిషానికి ఒకసారి రిపేర్కి వస్తుంటాయి. కరెంట్ పోయినప్పుడల్లా మళ్ళీ దాన్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే బోర్డంత టైం పట్టుద్ది. సో ది మెంటల్ హెల్త్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ అండ్ ది సిటిజన్స్ విల్ ఆల్సో సిగ్నిఫికెంట్లీ బి ఇంప్రూవ్డ్. మీరు ఇది కనుక గ్రౌండ్ వాటర్ మనకి పైన ఉంటే. తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ సార్, ఇది మనకి డ్రైన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి రకరకాల ఎంక్రోచ్మెంట్లకి గురైనాయి సార్. సో ఈ డ్రైన్స్ అన్నీ మనం క్లియర్ చేసుకోవాల్సిన నీడ్ ఉంది. మీరు గబాలను పొక్కలైన తీసుకుపోయి మొత్తం కొట్టబాకండి. You should engage with the people who are in encroachment. Talk to them and over a phased manner you have to clear those drains and get all of them into full usage. రెండోది, డ్రైన్స్కి ఎవడు పెడితే ఆవిడ ఏది పెడితే అది వదులుతుంటాడు. ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషను, మున్సిపల్ పొల్యూషను, పక్కన ఉన్నవాడు వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్, అగ్రికల్చరల్ వేస్ట్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ అండ్ ఫర్టిలైజర్, ఇవన్నీ డ్రైన్లో వెళ్తే. ఒకప్పుడు డ్రైన్లో మోటార్లు పెట్టుకొని అగ్రికల్చర్ కల్టివేషన్ వాడేవారు. ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది డ్రైన్స్ వీఆర్ సింప్లీ అనేబుల్ టు యూజ్. సో ఈ డ్రైన్స్లో పొల్యూషన్, ఎంక్రోచ్మెంట్ మీరు యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వెస్ట్ గోదావరి అండ్ ఏలూరు, అది ఏలూరుకి వస్తుందో లేదో నాకు తెలీదు. ఏలూరు ఇక్కడ ఆ డ్రైన్స్ అన్నీ గందరగోళంగా పొల్యూట్ అయినాయి. ఇఫ్ యూ రీకాల్, సమ్ పీపుల్ డైడ్ ఆల్సో ఇన్ ఏలూరు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ పొల్యూషన్. సో మీరు దయచేసి దిస్ పొల్యూషన్ యాంగిల్ యూ షుడ్ లుక్ అట్. సో బ్రాడ్లీ అయి సార్. తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీషన్ అని లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాను సార్. ఐ విల్ నాట్ టేక్ దెమ్ త్రూ ది లిస్ట్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దెమ్ ది లిస్ట్. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మీరు రివ్యూ చేసుకోవాలి రెగ్యులర్గా. అంటే మీరు ఒక సైడ్ నుంచి మేము ఒక సైడ్ నుంచి ఎంట పెడతా ఉంటే ఫైనలీ దే విల్ గెట్ కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ టైమ్. సార్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ విచ్ ఐ డి నాట్ పుట్ ఆన్ ది ప్రెజెంటేషన్ సార్, ఇది ఈ వాటర్ సెస్ కలెక్షన్ తమతో ప్రస్తావించాను సార్ నేను డిపార్ట్మెంటల్ రివ్యూ మీటింగ్లో. సో బ్రాడ్లీ అంటే జప్తులు చేయకుండా వసూలు చేసేది అనేది ఇట్ వాజ్ ది అగ్రీడ్ ఫిలాసఫీ. సో రైతులు వాళ్ళంతటా వాళ్ళే వెళ్ళి అబౌట్ 90 crores దే హ్యావ్ పెయిడ్ సార్ ఇన్ ది గ్రామ సచివాలయం. దట్ ఈస్ వితౌట్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ది విఆర్ఓస్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు పే. సో 90 crores కట్టి జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ ఖాతాలో ఉంది. అది దట్ విల్ కమ్ టు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఫార్ O&M వర్క్ సార్. ఐ వాజ్ వెరీ ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్డ్ వెన్ డైరెక్టర్ గ్రామ సచివాలయం వచ్చి, సార్ మీది 80 కోట్లు 90 కోట్లు ఉంది, హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇస్తే మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానని. సో వాట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ కలెక్టర్స్ ఈజ్ టు
ask the VROs to go around and, ఎవడు కట్టాడు ఎవడు కట్టలేదు, గురుగారు మీరు వీలైతే కట్టండి, తొందరగా కట్టండి, మీ అసెట్స్ రిపేర్ల కోసమే ఇది వాడతాం, ఆ డీసిల్టింగ్ కానీ ఆ డెక్క అవి ఇవి కిక్కీసలు అవన్నీ తీయడానికి దానికే వాడతాం ఇది. సో ఇది ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఆ ఓఎండ్ఎం అకౌంట్లో డబ్బులు లేక వీఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ అకౌంట్. And for the last 2-3 years, that has been the situation. When we have the money and farmers are actually willing to pay, we should attempt to get the. Not only farmers, we have to motivate everybody to be honest. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. ఇది ఒక మోటివేషన్. కంటిన్యూగా ఎవరైతే పవర్ బిల్ కట్టాలంటే మనం పెంచం, కానీ పవర్ బిల్ కట్టాలి, అది వాళ్ళ బాధ్యత. అట్లా మనం మోటివేట్ చేస్తామంటే డిజర్వింగ్ పీపుల్కి సబ్సిడీస్ ఇస్తాం తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ చేయాలి. ఇది మీరు కలెక్టర్స్ అందరం కూడా అది మాట్లాడుతూ ఉండాలి. కట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు సార్. కానీ ఇంతకుముందు వెళ్ళి విఆర్ఓలు విఆర్ఏలు అంతా డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి అడిగేవారు, చేసేవారు. వాళ్ళు కూడా సెక్యూరిటీ కదంటే మనం రిసిప్ట్ తీసుకుంటే ఇంట్లో పెట్టుకుంటే వాళ్ళు భద్రతగా ఉండేది పొలానికి. అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకో లాస్ట్ 3-4 years నుంచి చేయట్లేదు సార్. అది ఈ కలెక్టర్స్ అందరూ ఫోకస్ చేస్తే మీరు కూడా ఫోకస్ చేయండి. మీరు ఒకసారి ఒకటే దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, జప్తులు చేయబాకండి. డోంట్ యూజ్ RR యాక్ట్, అది చేయకూడదు. బట్ యూ విల్ గో అండ్ బెగ్ హిమ్ టిల్ హీ పేస్. సో దట్ ఈస్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఒక్క ఫైనల్ వన్ థింగ్ ఐ విల్ మెన్షన్ సార్, ఇది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్లో ఈ చెరువులు నింపేది దాని మీద ఈ అన్నమయ్య కలెక్టర్ ఒక పీపీటీ పంపాడు. అది 7th ఉండే లిస్టులో సార్. సో వీ హ్యాడ్ టు డిసైడ్ టు రిమూవ్ 1. సో దట్ వాజ్ ది క్యాజువాలిటీ. సో ఐ విల్ టేక్ దట్ పీపీటీ, ఐ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ ఆల్ ది అదర్ కలెక్టర్స్ సార్, సో దట్ సమ్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ క్యాన్ బి sent across the districts. That's all, sir. Okay, thank you. Then we will have tea break 15 minutes. We will meet again.